હેલો ગાઈઝ, ગુડ ઇવનિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જે રીતના પાછલા વિડીયોમાં આપણે શેર કર્યું તેમ ડિપ્રેશન હોય તો બેસ્ટ વસ્તુ લવ વોટ યુ ડુ વોટ યુ લવ. હવે એવું છે એમાં કે ક્રેડિટ ફેસિલિટી સારી એવી વાપરી લીધી છે, અમુક EMI પણ સ્કીપ થયેલા છે, અને હું યુટ્યુબ પર નોલેજ અને ઇન્ફોર્મેશન અને એક ક્રિએટિવિટી શેર કરવા માટે આવ્યો છું. તો જસ્ટ હું તમને અર્જ કરું છું કે તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો, કારણ કે મારા ઘણા વિડીયો એવા છે કે એટલા વ્યૂને આવી ગયેલા છે, 10,000, 8,000, 15,000, 17,000, 17 એટલે 15+2, કારણ કે જ્યાં સુધી મને ખબર ત્યાં સુધી 1,000 સબસ્ક્રાઈબર હોવા જોઈએ. પછી જે બી કન્ટેન્ટ તમે નાખો તેના પર 1,000 ઉપર વ્યૂ આવે તો તે પ્રમાણે તમને પેમેન્ટ મળતું હોય છે. મને જે પ્રમાણે પેમેન્ટ મળે તે પ્રમાણે હું બોલ્ડલી બિંદાસ શેર કરતો જઈશ, કારણ કે આઈ એમ એન ઓપન, સો નથિંગ. ને આપણી પાસે બીજા રિસોર્સિસ છે પૈસા કમાવાના. આ તો 3-4 દિવસથી ભાઈ શું કહેવું હવે તમને, 2025માં ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલું ડિપ્રેશન આવ્યું મને. ને 2024માં તો ઓબ્વિયસલી હતું, કારણ કે 2023માં ફાધર જતા રહ્યા હતા. એકચ્યુઅલી 2023થી 24માં આવું ડિપ્રેશન, એને એક્ઝેક્ટલી આવું તો નહીં કહી શકાય, પણ એક ફાધરને ગુમાવવાનો શોખ હોય ને, તે પેલું કહીને 1 વર્ષ સુધી તો બહુ જબરજસ્ત હન્ટ કરે આપણને, એટલે જ પેલું વર્ષી કહેવામાં આવે. તો એવું હતું કે ફાધર બહુ બધું મૂકી ગયા હતા ને અમુક ડિસ્પ્યુટેડ છે તેમાંથી, તે તો સમજ આવે એ લોકોની ગતિ છે. તો તેમાંથી મારે દાન પુણ્ય કરવાનું હતું. તો તે દાન પુણ્ય હવે એમ બી કહી શકાય કે વધારે પડતું કરી દીધું, ને વધારે પડતું કરી દીધું તો તેના પરથી શીખવાનું, એટલે અમુક વખત થઈ જાય આપણાથી નહીં કરવાનું તો બી થઈએ, કોઈ ફાયદો ઉઠાવી લઈ તો તેના પછી જ શીખવાનું ને સમજ લેવાની. ને મેં પણ એ જ સમજ લીધી છે કે ખાસ જ્યાં જરૂરિયાત હોય ત્યાં કરવાનું, તો આપણને લાગે. નહીં તો કોઈ ફાયદો ઉઠાવી લે તો તેમાં આપણી બી ભૂલ કહેવાય કે આપણે શું જોયું, ને પછી આપણને આપદા પડતી હોય તો તે તો બહુ મોટી ભૂલ કહેવાય આપણી ભાઈ. ને હું એક્સેપ્ટ કરું છું જે મેં કરી છે, ને તેમાં ઘણા વડીલોને એ લોકો મને સંભળાવ્યું છે. મને શરૂઆતમાં બરાબર નહીં લાગ્યું તો કોઈને પણ ઓબ્વિયસલી નેચરલી થોડુંક શરૂઆતમાં કોઈ કહે તો એક હ્યુમન નેચર કે ઈગો કે એરોગન્સ દ્વારા નહીં લાગે, પણ પછી જ્યારે એકચ્યુઅલમાં તે વસ્તુ આપણે પાસ કરીએ ત્યારે ફીલ થાય આપણને. So I was talking about my depression in my mother tongue Gujarati language, that right now I have started my EV and I came to nearby site. I am driving, and as I mentioned that I have certain significant amount to pay in my dues, and EMI been skipped, and also have to pay in some credit as per I didn't pay on time. So I since last 3+ days, 4 days I am in depression. So I have said that in my last video also, and right now you can see that, because depression is a very major and hell of a problem in whole humanity. So I am wearing this with the faith, because my friend from Billimora, dear Hermit, brought this, and as per our faith, and to help who in need. What Siksha of our Gurujis, very much inspiring and great means, just like a Gurudwara. And I have so much faith in Gurudwara, even much more than temples and churches and agyaris and mosques, because Gurudwara is about all langar, and it's about to feed hungry in hundreds of thousands of. So that's the teachings of our great Sikhism and Guru Sahibs, that first to help who in need, then later on your means prayer and rituals. And because if you want help who in actually need, and you wanna pray, it's just a drama. Yeah, 100%, it's just a drama. Yeah,
at the certain level it has its importance, but as right now in our India, lots of slums and lots of hungry people who starving to death, and still not, and we are building temples and temples, and I am not in favor of that 100%, despite I am a Hindu, and because I am not even saying that you have to build a particular religions or particular points. You are means spending a million and billion behind it, and it's just a drama, because lots of people in slums starving for water, starving from meals, for basic utilities. And how could you take a proud or anything that you are doing in temples or even in other spiritual spaces? I am saying temples because I am in India, and as per I am Hindu, and you can say, well, I am also Sikh, because it's Sikh means update. It's always about to learn. Meaning of Sikh is not like anything dull, or it's a meaning is great. Person who keep updating, person who keep learning. And our first Guru, Sri Guru Nanak Dev Ji, also born in the Brahman's home, but boldly he just rejected and throw out useless drama and useless Hindu drama rituals. I am saying this because I am not afraid about any this, that, or bullying or anything. Okay, I lost my parents. My mom, it's about 8 years, and father, it's been already 2.5 years. So it's a 100% only drama if you are not helping, because I can see lots of politics and lots of corruption behind temples. Lots of fake people are grabbing money and showing drama of temples, whether it's about the Swaminarayan or Jain or whatever. Jain is another religion, or they have separated before 10 years, but it's a very painful, yaar. How could you means? There is one Jain Muni who passed away, one reputed Jain Muni who passed away, and one businessman giving donation to 1 crore, 10 crore, in some cases 100 crores. Yeah, 100 crore rupees. Think about that. How many people good you could do by 100 crores or 50 crores or even 10 crores, and you are throwing this money in garbage. I am using this word because it's a pain. I have respect for that Muni or anyone who passed away, but how they are gonna need this kind of money after passing away? For temple you are giving a money, why not for slums? They are not from below caste. It's been set up by people and humans. There is nothing like upper caste or lower caste. All blood groups are same. I am Hindu, and I love Hindu rituals. I do it by myself, but it's for me only. I also opposite my. I also did a protest to see. I also did protest to my father, who did a significant amount charity in Korea temple of my Taliara native village, which officially in Damanaja. Yeah, because I felt that it's as per my at that time economical condition with father, it's a huge amount and it's a significant amount, but I have no right to resist his will or
his wish even as a son, because I just try to understand them, make them understand, and use that money for actual who in need. And but he did, and it was not that kind of very huge amount, and because human rights comes first. It matters a lot. That's the reason happen. People makes also I can say mistake, or they give that huge amount of money where not actually required, because it's you could say that it's a misuse in emotion, or it was topic of depression, and it's related to charity to money. Doesn't matter. It's also that sensitive. So I'm taking this video to 13 minutes. मैं ये वीडियो 13 मिनट्स तक ले जा रहा हूँ क्योंकि अब डिप्रेशन की जैसे बात की, मैं अभी भी डिप्रेशन में हूँ, चौथा दिन चल रहा है, और अभी तो थोड़ा फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, फ्रेंड है मतलब, लेकिन खुद मतलब इतना मतलब अच्छी गाड़ी अपने पास आ चुकी है और रेंट मिल रहा है, और मैं घर पे बैठा रहूँ, ये तो चीज़ सही नहीं है। मतलब डिप्रेशन में यही होता है अपने को कि मतलब वी आर एबल, और बाद में सोते ही रहते हैं, सपने आते हैं, और जैसे लगता है कि लिटरली मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा कुछ अपनी फिजिक्स और स्ट्रेंथ के हिसाब से ऐसा कुछ उसके नज़दीक भी नहीं, लेकिन मतलब हम अंदर से टूट जाते हैं। और ह्यूमैनिटी में मतलब थोड़ी बहुत चीज़ ऐसी हो भी जाती है, जैसे मतलब कि मतलब कहीं पे भी मतलब टेररिस्ट अटैक इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर कोई भी मतलब मासूम आदमी अपनी जान गवाए, मतलब सब मतलब ऐसा लगता है कि सब पैसे के पीछे का सेटअप है मतलब। और क्या बोले, आगे ओंजल यहाँ से नज़दीक ही है। डिप्रेशन की ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे सपनों से हम दूर हो जाते हैं, रियलिटी में आ जाते हैं मतलब। और उसकी बहुत अच्छी वजह ये भी है कि हमें कई चीज़ों का सवालों का जवाब मिलता है, और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया, वैसे फोर्सफुली हमें पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हमें क्या सही करना चाहिए। वो डिप्रेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है, फियर और उस गट के थ्रू। लेकिन इट्स रियली ग्रेट, क्योंकि बाद में पता चला कि टाइम और वक्त ऐसा वेस्ट कर दिया, उससे तो अच्छा है कि भाई डिप्रेशन में थोड़े दिन निकल जाए। हाँ, मैं ये वीडियो 15 मिनट तक ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पड़ी है, क्योंकि जैसे मैंने बात की वो सुसाइड मतलब हुआ था अमृतसर में, और तो आई मस्ट शेयर मोर बिकॉज दिस इज़ द हेल मीन्स, क्योंकि पीपल मतलब देखा देखी में ओपनली एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे के इमोशन को मतलब मजाक बनाते हैं। यही तो होता है मतलब कि जो डिप्रेशन में बंदा रहता है वो आदमी शेयर करने से शर्माता है, क्योंकि वो शेयर करेगा तो उसका मजाक बन जाएगा और उसको लोगों लेने लगेंगे, उसको मतलब एक दया की नज़र से देखने की जगह पे। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है मतलब, और ये अच्छा नहीं है मतलब। इमोशन, जेन्युइन इमोशन, लव इज़ अ ग्रेट थिंग, बट रिस्पेक्ट एंड लेना नहीं, मतलब लेने वाली चीज़ तो मतलब बहुत बुरी है। मतलब ऐसा नहीं है बोलूँगा कि मैं नहीं करता, लेकिन मैं मेरे दोस्तों के साथ उसको मेंशन कर देता हूँ, और ऐसा इतना सीरियस लगे तो मैं नहीं करता। मतलब मज़े लेने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, मतलब बाद में उसे भी मज़ा आनी चाहिए। ऐसा अब बंदा से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लेता हो तो बाद में नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उसके बिना नहीं चलने वाला, जिसके जैसे बुलिंग कहते हैं, छोटे बच्चों को मतलब स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, ऐसा नहीं है। मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैंने भी किया है मतलब, लेकिन बाद में जैसे बात गर्म हुई और पता चला तो बाद में मैंने माफ़ी भी मांग ली। मतलब सबसे गलती होती है, और बुलिंग तो मतलब एक कॉमन मजाक है, जैसे हर एक आदमी करता है मतलब, इवन कॉलेज के बाद भी। जबकि कॉलेज के बाद तो इतना सीरियस एटमोसफियर रहता है, क्योंकि लाइफ में मुझे ऐड करने के लिए इतनी सीरियस लाइफ ना हो, इतना कुछ ऐसा ना लगे कि हर रोज़ मातम हो रहा हो, तो माहौल बनाने के लिए। लेकिन थोड़ा मेंशन कर देना चाहिए कि पर्सनली भाई आपसे कुछ नहीं, और प्लीज़ डोंट फील बैड, आई एम सॉरी इफ़ यू फील बैड, दिस इज जस्ट अबाउट जोक। सो गाइस, टेक केयर, आई विल कीप अपडेटिंग, लव यू।